Actual fees is 18,000, Dev Kumar. Okay, for the current batch, we are offering 4,000 discount. The fees is 14,000. Okay, sir. So, Dev Kumar, can you hear me? Hello, Dev Kumar. Hello. Yeah. Can you hear me, Dev Kumar? Dev Kumar. Here, yes, sir. I'm audible. Sir, how much is the fee structure? No, actual fees is 18,000, Dev Kumar. Currently, for the current batch, we are offering 4,000 discount. Okay. So Okay, the fees is 14,000. okay, This sir. fees is common for everybody. Okay. Under this program, we cover both manual testing and then we cover Java, basic Java and advanced Java. Okay, sir. Sir, automation testing. Yes, automation testing also. Okay. So I will tell you what are the modules we cover basically. I think in your WhatsApp also, I just mentioned the same thing. I think here I think I mentioned. Oh, I didn't mention. Fine. I'll tell you what are the modules we cover. So these are the modules we cover basically. So these are the modules. So I will share to you with your CPR. So these are the modules we cover during our course. We're starting with manual testing, automation testing, and then Java basic and advanced, Selenium basic and advanced, automation testing concepts, framework design and development. Under framework design and development, we cover TestNG. Okay, and we also cover Cucumber, and we also cover page object model. Okay, and we also cover Maven. Finally, we cover Jenkins under DevOps, and then Capstone project. Even if you go with the 2 years or 4 years of experience, they would maximum ask these questions from these modules only, not more than that. Okay, is it clear? Yes, sir. So if you go for an interview, they would ask these questions, not more than that. What is manual testing, automation testing, Java basic, Java advanced, Selenium basic, Selenium advanced, automation testing concepts, and then framework design and development using TestNG, Cucumber, page object model, Maven, Jenkins. What is Jenkins? Any idea? No, sir. Also then. No idea. Okay. Dev Kumar. No idea. Jenkins is part of a continuous integration tool. You know, right? DevOps is nothing but it's CI/CD. Called CI/CD. అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ డెవాప్స్ ఫాలో అవుతున్నాయండి. డెవాప్స్ లో ఏమవుతుందంటే సిఏ అని ఒక కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ ఉంటుంది. The tool we call it actually Jenkins. So continuous integration tool what it can do, we can execute our Selenium scripts. As a tester, మనం ఏం చేస్తామంటే Selenium scripts ని Jenkins లో ఆపరేట్ చేసి రన్ చేస్తాం. So that I'm going to teach you under Jenkins. Yeah, I'm getting a lot of noise. Can you please mute? I don't know from where I'm getting. Okay. If you want to talk, you can talk. Unmute and talk. Okay. Yeah. So these are the topics I cover. So we start with Java basically. Java, because manual testing is nothing. It is only 3 days session. Okay, it is free also. Manual testing and automation testing introduction is free. And Java also free in this module. Okay.
So Selenium basic and advanced, automation testing concepts, framework design and development, Jenkins and Capstone project. These modules we are going to pay actually. So Madhusudan, we just missed few details. Okay, and Devakumar asked about the course fees details. Course fees is actually, actual fees is 18,000. Okay, currently we are offering for the batch, we are offering a discount of 4,000. After that, the final fees is 14,000. This is final. Okay, and coming to our institute, actually, I'm going to show you. Yeah, here you can see this is our institute actually. So this is a YouTube channel. Okay, so refer this website, and we can also refer this website online. Yeah, so if you want to visit in person, so this is the address. This is the address you can find in Google. You can Google it and you can find it. Okay, it is opposite to BHL Circle and beside HP Petrol Bunk, Lingampalli. We are based out of Lingampalli. We have branches in Bangalore and in Hyderabad. We are based out of Kukatpalli and Nijampet also, and Dilshik Nagar. Okay. Sir, Yeah. Tell me, Divya. in Kukatpalli, which location? Sir? No, not Kukatpalli, Nijampet actually. Nijampet we have. Okay, that to Nijampet we are okay. Currently, because of COVID, actually, we have preferred to do only online. It's anyway online. If you want to come in person, you can come to Lingampalli. Lingampalli is the main office, head office. Okay, sir. So, hi Deepak, you are a bit late actually. Yes. So, what we are discussing what are the topics I'm going to cover, and fees details. Somebody had asked about fees details. So these are the topics we are going to cover during our testing full stack course: manual testing, automation testing, Java basics and advanced, Selenium basic and advanced, automation testing concepts, framework design and development using TestNG, Cucumber, page object model, and Maven. అలాగనే మనకి DevOps లో Jenkins కవర్ చేస్తానండి. దెన్ ఫైనల్ గా మన రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేస్తాం. Capstone ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఉంది. టోటల్ డ్యూరేషన్ వచ్చి 2 months నుంచి 3 months ఉంటుంది. That's purely depending on the completion of the real-time project. Okay. Course మీకు 2 months లో అయిపోతుంది, కానీ మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి మీ అప్ టు యూ యాక్చువల్గా. మీరు 15 days లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు, 1 month లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ tools and technology which I am going to cover: manual testing, automation testing, Java basic, advanced, Selenium, automation testing, framework design and development, design, Capstone project. And course fees వచ్చి current 18,000 ఉంటుంది. Okay. ఈ బ్యాచ్ కి డిస్కౌంట్ ఉంది. 14,000 is the final price. Okay. So this is all about course content. About our institute, I am just showing. I can Google it. You can find in Google also. Ctrlai software. This is the address where we are located actually. Sure. Yeah. And then we have a YouTube channel also. You can refer if you have free time. Please refer this YouTube channel for videos. Now let's see. Now I will give you a small demo. I think Devkumar you have already attended, but I won't explain. A small demo I will give you. Okay, I don't take much of your time. Okay. So general ga testing ante enti? Em chestam testing. Inkoటి చూపించాలి నేను యాక్చువల్గా జాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూపించాలి. Everybody will start looking for jobs only at the end of the day. So jobs ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. See, we have around 12,277 jobs are there. Selenium jobs. Selenium.
I specified Selenium. If you include testing, I think you can get more jobs. Okay. Yeah, here you can see testing. Testing అయితే ఒక 1,05,114 jobs. Okay. Yes. Yeah. See, software testing, if you mention, you see 1,32,825 jobs are there. Okay. So testing jobs కన్నా Selenium కే మనకి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Selenium చూద్దాం. ఎందుకంటే సాలరీస్ కూడా Selenium కి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే. సో అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి మన జాబ్ మార్కెట్ లో టెస్టర్ కి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముందో చూద్దాం. ఓకే. సో ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ బేసిక్ లెవెలే తీసుకున్నాం. ఇది బేసిక్ లెవెల్. ఓకే. సో salary they mentioned here, just looking for how much they are offering. Companies are not disclosed. Yeah, here you can see for 3 years ki 6 lakhs వరకు. ఓకే. అంటే మీరు 3 years పెట్టుకుంటే 6 lakhs వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్. ఇంకా 8 lakhs అంటే 8 years వరకు ఉంటే మీకు 15 lakhs వరకు వస్తుంది సార్. 6 to 15 lakhs వరకు ఉంటుందండి సాలరీ. ఓకే. మినిమం దట్ is up to you. ఇంకా ఇంటర్వ్యూలో మీరు పెర్ఫామ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సాలరీ కూడా. నాకు తెలిసి 2 years మనం వెళ్తే జనరల్ గా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటనేది చూద్దాం. 2 years అట్లా. ఓకే. Selenium automation tested. So what they are expecting? Roles and responsibilities. Okay. So here you can see complete understanding of Selenium environment setup. One day, this we cover anyway. How we are going to set up that Selenium environment. So the understanding and analyzing the application under test in terms of functionality, creating test scenarios, collecting test data, identify end-to-end scenarios. Here you can see implementation of Junit or TestNG. That's the reason we cover TestNG in our framework. So TestNG. Okay. Automation testing concepts lo first 3 points cover అవుతాయి. Okay, అంటే basic గా concepts basic గా అవి understanding Selenium setup, understanding analyzing application, creating test scenarios, collecting test data comes under automation testing concepts. Here cover అయిపోతుంది. Then TestNG, and then we also cover error handling, and then creating data driven tests. Okay, browser tests, and then defining, exporting test results, tracking defects, coordinating the project lead. This is actually a project related work anamata. Coordinate cheyalsi vastadi. Communication with client, technical graduation, post graduation, minimum 5 years of experience testing domain, good programming knowledge. Okay, in Java, C# .NET or Java. This is a requirement. So Java anyway we are going to learn. Java మనం ఏంటి నేర్చుకోవాల్సిందే. So this is a basic requirement. So job మీకు see, I'm not bluffing anything actually here. I just straight away opened the requirement which is given in a Naukri portal. Naukriలో ఏమి ఇచ్చారో అదే చూస్తున్నాం. సరే ఇంకోటి చూద్దాం. టెస్ట్ లీడ్ వద్దులేండి. టెస్ట్ లీడ్ మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళలేము until unless you have some experience in testing. Okay. Home now. Jobs. Help ఇక్కడ సెర్చ్ చేద్దాం. Selenium అని చాలు. Selenium ఒకటే. Yes. Okay. Or Ranvishri, you are a bit late actually. Ranvishri, am I audible? Ranvishri, am I audible? Basically, we are discussing about the topics which we are going to cover during our course, testing full stack. So total 8 modules I will cover. Okay.
under 8 modules, we start with manual testing, automation testing, Java, Selenium basic, advanced, automation testing. ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. కోర్స్ ఫీజ్ 14,000 ఉంటుంది. కరెంట్లీ ఏం చూస్తున్నామంటే నౌకరీలో మన జాబ్స్ పోస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటాయి అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తున్నామండి. సో యా, ఇంకొకసారి చూద్దాము. 4 to 7 years వరకు చూద్దాం. సి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ సెలీనియం విత్ జావా, ఇది 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు. దీంట్లో కూడా ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఓకే, యా, responsibilities. This is what you have to analyze and understand the product functionality to develop automation scripts. That comes under automation concepts. Developing tools to enhance the existing process to gain the efficiency. Okay, maintaining and optimizing the existing test scripts, regression test suites, test data, and maintenance data. Creating and enhancing debugging running test cases. Reviewing the test reports, mentor junior team members, good team player. Okay, basically this is a test lead position. Okay, that's why they have mentioned managerial activities. Managerial activities has been mentioned over here. Okay, just come down a little bit. So my advice, don't go as a test lead. It would be difficult for you to cope up with the work. My advice, go only with a what you call as a 2 years or 3 years resource. Yeah, I think this we have seen. So whatever they are asking, most of the times we are going to cover under these 8 modules. మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ కవర్ అయిపోతాయి. So I will show demo now. So class timings are 1 to 2 p.m. 1 to 2 p.m. Is that okay for all of you? Deepak, Devakkumar. Yes, yes, sir. 1 to 2, it's not difficult, sir. We have an office times. To whom? What about evening 8 to 9 p.m.? 8 to 9 is okay. Okay. What about rest of the people? Devkumar, Ranveer, Sri, Madhusudan, Reddy. 8 to 9, okay. I'm fine. Okay. So yeah, 2 slots are there anyway. 8 to 2 p.m. and 8 to 9 p.m. Which one is best for you? All of you can join 8 to 9 p.m. evening. Okay, sir. Devkumar, Deepak, Ranvir, 8 to 9, sir. Better. okay, then we'll fix for okay, we have 2 more students are there, so we club all of you and then we'll start 8 to 9 p.m. for you. This is also fresh batch, 1 to 2 p.m. or 8 to 9 p.m. Okay. Sir, we can join any timing, sir. No. You can't join anytime. You have to fix to one slot, because the link which is we are going to get from the institute people will track who is joining on what time. That's right. Okay. Sir, completely online class only, na sir? Yeah, it's completely online. Who is asking? Deepak. No, not myself. Oh, okay. Yes, sir. Okay. It's completely online. If you have any questions, you can come down to institute. Okay, sir. Okay. You can come down to institute, but if you want to attend offline, 1 to 2 is a preferable time for you. Yeah, I want to attend offline class, sir. Yeah. Then come down to 1 to 2 p.m. Okay. Okay, That sir. is offline batch only. Offline, especially for you, it's better if you come down 1 to 2 p.m. Okay, sir. For every day 1 hour class only, na sir? Daily 1 hour class will be there. Okay, sir. Okay. So I'm going to show you a very simple demo now. Okay. So definitely these 8 topics are more than enough to get a job. Okay, but you need to practice a lot, and we provide interview support also. Interview support will be given for you. First one month after learning the technology, try to apply as a fresher only. If you don't have any experience, go as a fresher and try for 1 month.
కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 1 month ట్రై చేయండి ఫ్రెషర్ గా వస్తే మంచిది మీకు జాబ్. సార్ చెప్పండి. ఫ్రెషర్ గా ఎక్కువ జాబ్స్ పడవు అని. పడవాడు, ఎస్ రైట్. కానీ ఒక్కోసారి పడుతూ ఉంటాయి నౌకరీలో. ఓకే, వై షుడ్ నాట్ టేక్ దట్ ఛాన్స్? యాక్చువల్లీ ఛాన్స్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు? మీరు ఫ్రెషర్ గా అప్లై చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే కరోనా టైంలో చాలా మంది తీసేశారు కదా జాబ్స్. అవును సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమో డెలైటే తీసుకోండి. డెలైట్ ఈస్ రిక్రూటింగ్ పీపుల్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. డెలైట్ చాలా పెద్ద కంపెనీ కదా, అలాంటి కంపెనీసే రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి ఇప్పుడు. జాబ్ పోయిన వాళ్ళని, గ్యాప్ వచ్చిన వాళ్ళని, గ్యాప్ ఉంటుంది కదా కెరియర్ లో, అలాంటి వాళ్ళని కూడా రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. సో వై కాంట్ యూ టేక్ ఛాన్స్ అండ్ ట్రై ఫర్ 1 month? ఆ 1 month మీరు ఫ్రెషర్ గా ట్రై చేయండి ఫస్ట్. అప్పటికి అవ్వలేదు అనుకోండి, చెప్తున్నా నేను ప్రాసెస్ చెప్తాను. మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఏజెన్సీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో వీ గివ్ ఏ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఏజెన్సీస్ టు యూ. మీరే అప్రోచ్ అవ్వాలి, మీరే కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. యూ కెన్ గెట్ ది డాక్యుమెంటేషన్ డన్. ఓకే, సో మీరు 2 years పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 2 to 3 మాక్సిమం ఇంతవరకు పెట్టుకోవచ్చు. ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా సార్? అవును కదా, మరి ఇది రిస్కే కదా, రిస్కే. బట్ రిస్క్ తీసుకోకపోతే మనకి ఎక్కడున్న వాళ్ళం ఒకడే ఉంటాం. ఓకే, కానీ రిస్కే. కానీ మీరు చిన్న చిన్న కంపెనీస్ లో అయితే ఎటువంటి రిస్క్ ఉండదు. కానీ చాలా మందికి వచ్చినాయి జాబ్స్ అలాగా. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ ఎంటర్టైనింగ్ టు గో అండ్ in this way. That's why I'm telling first try as a fresher. Okay, and if you are not getting any calls for 1 month, then my advice, go with a 2 to 3 years of experience and apply for a small companies. Okay, don't go for TCS. Okay, Wipro and all వెళ్ళడానికి అవ్వదు మీకు, ముందుగానే చెప్తున్నాను. చిన్న కంపెనీస్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఒక 1 year 2 years వర్క్ చేసి మీరు జంప్ చేయొచ్చు ఈజీగా పెద్ద కంపెనీస్. ఓకే సార్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వీటిలో? సార్ దీపక్? It's clear. యా, సో ఇదే చేస్తారు చాలా మంది. మీరు కూడా నేను అనేది ఏంటంటే జాబ్స్ తెచ్చుకోవడం మన అవర్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ. ఓకే, టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి. టెక్నాలజీ నేర్చుకున్న తర్వాత జాబ్ రాకపోతే యూజ్ ఏముంది చెప్పండి. ఓకే, సో టెక్నాలజీ నేర్చుకున్న తర్వాత జాబ్ ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఇలా మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయండి. తర్వాత లెట్స్ కంటిన్యూ ది సెషన్. ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. డెమో వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్? టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్? చూడండి ఆన్లైన్ లో డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్? టెస్టింగ్, ఓకే, డెఫినేషన్. Checking the application functionality, checking or verifying or validating the functionality of the application against client requirement. And a client requirement ki application anedi behave chestunda leda ani check cheyadame testing. Em లేదు, very simple. Whether your application is working as per the client requirement or not, that is all about testing. Okay, so what is testing? Testing is a process of executing a program with intention of finding errors. Our intention is very clear, to find a bugs or errors in the program or a application is called as testing. Okay, so how many type of testings are there? Unit testing, functional testing, non-functional testing. Functional and non-functional testing is called as a black box testing. Okay, unit testing is called as a white box testing. White box అంటే ఏంటి? ఆ బాక్స్ లో ఉన్నది ఏదైనా మనం చూడగలుగుతాం. The white box are also called as a glass box. బ్లాక్ బాక్స్ అంటే ఏంటి? బ్లాక్ బాక్స్ లోపల ఏం చూడలేము మనం, అంతే కదా. బ్లాక్ గా ఉంది బాక్స్, మనం చూడగలుగుతామా? చూడలేము కదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. అంటే కోడ్ ఏమి చూడకుండా అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేయడాన్ని ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటాం. అంతే, ఏం లేదు. ఓకే, సో అలాగే మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఫాలోస్ ఏ ప్రాసెస్. ఓకే, while developing a software we follow a process. The process is called as a software development life cycle.
ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఆ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవ్వాల్సిందే. దాన్ని SDLC మోడల్స్ అంటాం. అలాగనే ఎవ్రీ టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఫాలోస్ ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ STLC, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. Okay, so now tell me, what is testing? Testing is a process of executing a program or application. If you are executing a program, that is a white box testing. If you are executing an application, that is called as a black box testing. With the intention of finding the software bugs is called as testing. Okay, so we follow a process called validation and verification. Got it? So if you are following a process to develop the software, that is called SDLC. Here you can see testing is a process that takes a process throughout the software development life cycle. If you are following a process to test the application, that is called SDLC, software testing life cycle. Okay, so first we'll see SDLC lo waterfall model ani oka model undi, adi chuddam. Lekapothe agile chuddam direct. That is the latest model. So మనకి agile లో ఇలా ఉంటుందండి. Yes, go ahead. Are you asking some question? Yes, yes, no, yes. Dev Kumar, no, right? Somebody is asking a question. Okay. So మన agile ని ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే, if you take any project, మనకి జనరల్ గా ఒక జాబ్ కొట్టామండి, ఎట్లా అట్లా కష్టపడి నేర్చుకున్న తర్వాత ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ కొట్టాం. వెళ్తే ఏమవుతుందో తెలుసు అంటే, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో 10 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే 6 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి అజైల్ మీదే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అజైల్ మెథడాలజీస్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ అజైల్. ఇన్ అజైల్ we have different phases. First phase is requirement assembly, and then analyzing the requirements, design the requirements, develop the requirements, test the requirements, and finally the application undergoes maintenance. Okay, so coming to agile, just look at here. First we gather the requirements, design it, develop, test, deploy, review. Review అంటే ఏం లేదు, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం క్లయింట్ నుంచి. We get the review from the client whether it is okay or not. Okay, so మనం agile methodology follow అయితే ఉందంటే, maintenance is very easy, deployment has become very easy, testing also can be carried out. Okay, and implementation of code, design, and requirement gathering and analysis, that can be done. Okay, so these are the various phases we can see in okay, agile methodologies. Yes. Okay, the same process we follow in waterfall, but a feedback అనేది ఉండదు. At the same time agile లో process follow అవుతాం, that is called as a sprint. అంటే every 15 days కి మనం వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ని డెలివర్ చేయాలి. వాటర్ఫాల్ మోడల్ అలా ఉండదు. మీకు 3 months 4 months టైం ఇచ్చేస్తారు. ప్రశాంతంగా మీరు అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేసి డెలివర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, కానీ which one is beneficial to the client? క్లయింట్ కి బెనిఫిషియల్ ఏది బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది? అజైల్. అర్థమైందా? అజైలే బెనిఫిట్ ఎక్కువ. అందువల్ల మనం చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అజైల్ ఫాలో అవుతాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఏ మోడల్లో అప్లికేషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అవుతుంది? which model delivers the product or project in a fast, I mean a short duration? ఏ మోడల్ మనకి వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా డెలివర్ చేస్తుంది అంటే అజైలే. ఎస్, మనకి వాటర్ఫాల్ మోడల్లో 4 months 6 months వెయిట్ చేయాలి సాఫ్ట్వేర్ కనపడాలంటే. మనం చేసిన వర్క్ బెనిఫిట్స్ మనం ఎప్పుడు చూస్తామంటే 6 months 8 months, ఒక్కోసారి 1 year కూడా పడుతుంది పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అయితే. అజైల్ అలా కాదు, ఎవ్రీ 15 days కి మీరు వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డెలివర్ చేయాలి, వర్క్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్ ని డెలివర్ చేయాలి. హోప్ ఎవ్రీ గైస్ నో తెలుగు. Yes, everybody knows Telugu. Please let me know if any difficulty in understanding. Yes అండి, తెలుగు ఓకే. Dev Kumar, Yes sir, తెలుగు. Ranvishri. What about Ranvishri? Ranvishri, are you comfortable in Telugu?
because I translate both Telugu and English. That's why. Okay, I'm comfortable in explaining Telugu also. That's why. Many students are from Telugu speaking background. So this is the process we follow. Okay, ఇంకపోతే టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తామంటే ఓకే UI man డాట్ UI path ఇది అప్లికేషన్ లా ఉంది. ఓకే, ఏం చేస్తాం చెప్పండి. సో ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం, ఈ ఫామ్ ని టెస్ట్ చేయాలి. మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయారు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోగానే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవ్వలేదు. మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడగరు. ఓకే, దే విల్ గివ్ వన్ అప్లికేషన్ టు యూ. ఓకే, దే వోంట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, వాట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడగరు. వాడు డైరెక్ట్గా ఇలా అప్లికేషన్ ఇస్తారు. దే విల్ డైరెక్ట్లీ గివ్ యాక్సెస్ టు అన్ అప్లికేషన్ and they ask you to test it, and they ask you to document it. Document చేయమంటారు అంటే అప్రోచ్ కంప్లీట్ గా అప్రోచ్ అనేది డాక్యుమెంట్ చేసి చెప్పమంటారు. అవును, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్ అండ్ ఆల్, అమెజాన్, Microsoft. I have attended interview in Microsoft. They straight away said, I mean, I really surprised. That was the first interview that I attended with the big company. With big companies, okay, major tech companies. Okay, so they are given one application. Basically, literally, they are given one Microsoft developed application. That's the e-commerce application. They asked me to test it and document the test cases. Test cases ni document chesi mottam process mottani explain cheyamani chepparu. I really shocked. Okay, so ila untundi maniki ela ippudu ila ichesi test cheyamani anukondi, cheppandi what is your approach. ఫస్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేయాలి, తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి, తర్వాత లాగిన్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని తర్వాత లాగిన్ కావాలి. అలా స్టోరీస్ చెప్పకూడదు. మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ వినాలి ఫస్ట్. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఐ ఆస్క్డ్, వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ అప్రోచ్ టు ఫాలో టు టెస్ట్ లాగిన్ పేజ్. ఓన్లీ లాగిన్ పేజ్ గా అడిగానే. లాగిన్ పేజ్ కి మీరు ఏ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతారు టెస్ట్ చేయాలంటే, వాట్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్ టు టెస్ట్ లాగిన్ పేజ్? యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. Yes. Okay, first you have to identify test data. How many fields are there? User name and a password. There are 2 fields. Now tell me the approach. Everybody open approach. Approach చెప్పండి. now ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మన టెస్ట్ డేటా ఇచ్చేది 2 ఫీల్డ్స్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఇది జస్ట్ సైన్ ఇన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం అంతే. ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెస్ట్ సినారియోస్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. పాజిటివ్ అంటే వ్యాలిడ్ డేటా ఇస్తాం అన్నమాట, వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్, అంతే అయితే దిస్ ఇస్ పాజిటివ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్? ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్. సో ఇలా కాంబినేషన్ ట్రై చేయాలి. ఓకే, ఇన్వాలిడ్ అండ్ దెన్ ఇన్వాలిడ్, అండ్ దెన్ బ్లాంక్ అండ్ వ్యాలిడ్. అంటే బ్లాంక్ ఇస్తాం అంటే ఏ డేటా ఎంటర్ చేయమన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ వ్యాలిడ్ ఇస్తాము, బ్లాంక్ ఇస్తాం. తర్వాత మళ్ళీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాం, స్పెషల్ డేటా. ఓకే, వ్యాలిడ్ అండ్ దెన్ వ్యాలిడ్ అండ్ స్పెషల్ డేటా. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏం చేస్తాం, మొత్తం బ్లాంక్ ఇస్తాం. యూజర్ నేమ్ బ్లాంక్, పాస్వర్డ్ కూడా బ్లాంక్ ఇస్తాం. ఇది ఇన్నిసార్లు మనం టెస్ట్ చేయాలి. లాగిన్ ఫామ్ బ్లాంక్ ఇచ్చి సైన్ ఇన్ చేయగానే ఏం చేస్తాం చెప్పండి, ఏం చేస్తాం చెప్పండి. యూజర్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఈ టెస్ట్ కేసు రాయండి చాలు. పాజిటివ్ ఎటు రాసేస్తాం, మనం ఈజీగా రాసేయచ్చు పాజిటివ్ టెస్ట్ కేస్ ని. కానీ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు రాయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్తాను వినండి. ఫస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ అవ్వడానికి చెప్తాను నేను. టెంప్లెట్, ఓకే, టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్. సో టెస్ట్ సరే ఈ టెంప్లెట్ తీసుకున్నాం అండి.
వర్డ్ లో రాయొచ్చు లేకపోతే ఎక్సెల్ లోనే రాయొచ్చు టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, వర్డ్ లో అయినా రాయొచ్చు లేకపోతే మనం ఎక్సెల్ అయినా రాయొచ్చు టెస్ట్ కేసెస్ ని. మాక్సిమం మనం ఎక్సెల్ యూస్ చేస్తాము. మీకు వర్డ్ అయితే వర్డ్ కొన్ని ప్రాసెస్ వర్డ్ కూడా ఫాలో అవుతుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో దిస్ ఈస్ అ టెంప్లెట్, ఇలా ఉంటుంది టెంప్లెట్. ఓకే, టెంప్లెట్ లో ఏం చేస్తాం మనం, రిక్వైర్మెంట్ ఐడి అంటే ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ కి ఒక ఐడి ఉంటుంది. నేను చెప్తాను మనం క్లాస్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Requirement ID and test case ID. To identify test case uniquely, we follow ID and then test type. Priority you don't need to give, only test lead will give. Test scenario, verify login functionality. Precondition, open the application in the Chrome browser. Test steps. Ikkada one steps rastam. Open browser, enter username, enter password, and then click login button, and then click login button. Again, we have written again. The login failed. So I think twice we have written. We can remove it out. Okay. Should display login page. I'm just removing it out. Just delete. So what we have written so far? So we have written a test steps. First one is enter username and enter password. Click login button. Okay. So not as expected, login failed. So aim is generally మనకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చామా, లేదు ఇవ్వలేదు. చూడండి, దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్ డేటా, దిస్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్ డేటా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేస్ ఫర్ బ్లాంక్. బ్లాంక్ రాస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడండి, యూజర్ నేమ్ టెస్ట్ డేటా ఇస్ బ్లాంక్. హియర్ టెస్ట్ డేటా ఇస్ బ్లాంక్, బ్లాంక్ డేటా, అండ్ పాస్వర్డ్ blank data. Okay, and then click login button. Okay, and if you click the login button, you should get an error message saying that username and email is required. Okay, username or email is required. Okay, should display. Okay, oh, this is expected. Actually is yeah, displayed. Okay, username or a password is required only, right? This is error message. Oh, email is required. Sorry, email is required. Email is required. If both are same, the test case is passed, else test case is failed. That's all. Okay. So what about the test case 002? This is called actually negative test case. This is called negative test case. The first one is a positive test case. Second one is a negative test case. How many times you have to test it like this? Login form ఒక్కదాన్ని మనం 1 2 3 4 5 6 7 8 అప్లికేషన్ చాలా క్రిటికల్ అనుకోండి, 12 టైమ్స్ వరకు చెక్ చేస్తాం ఓన్లీ లాగిన్ ని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని చెక్ చేయాలి, చెప్పండి అప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది? సో మెనీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్స్ కే మనం 9 to 12 టైమ్స్ టెస్ట్ చేస్తే, if there are 12 fields, how many times required? It takes more than 1 hour to cover registration form. For both the positive and negative scenarios, it takes more than 1 hour. So that is the reason we follow actually automation. Andvalle మనం automate చేస్తాం application. Okay, now let's see one simple example I will show. Here I am not going to explain how to write the code, how to learn the Java, how to develop the framework, and how to enhance the coding. మనం ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు నేను, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా మనం జావా నేర్చుకున్న తర్వాతే చేయగలుగుతాం. అవన్నీ కూడా మనం జావా నేర్చుకున్న తర్వాతే, సెలీనియం కూడా నేర్చుకున్న తర్వాత, ఫ్రేమ్వర్క్ మొత్తం అర్థమైన తర్వాత మాత్రమే మనం ఈ విధంగా ఫుల్ లెంత్ కోడ్ రాయగలుగుతాం. నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం హైలీ ఇంపాసిబుల్ అవన్నీ కవర్ చేయాలి, కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చూద్దాం, హౌ డు ఎగ్జిక్యూట్ అనేది చూద్దాం. Okay, so just assume this is a test script. Okay, it opens an application called Sdlc. Sdlc అనే application open చేస్తుంది. Okay, ఇక్కడికి వెళ్ళి
ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయితే చేస్తుంది. ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇచ్చి చెక్ చేస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ప్రోడక్ట్ ని బుక్ చేస్తుంది, బుక్ చేసి లాగౌట్ చేస్తుంది. ఓకే, shall we run now? I'm going to run this program. Run as a TestNG test. See here, TestNG and a framework uses now. I'm going to explain TestNG also during our test curriculum. See, TestNG we basically explain. Same TestNG I'm going to use right now. Right click, run as TestNG tests. So it simply opens an application, enter username and password, click login button for 6 times. 6 times, so ade test case ni execute chestu. Are you observing now what is happening? So ఏం లేదు, మనం ఆటోమేషన్ అంటే ఏదో మ్యాజిక్ అనుకోవద్దు. It is actually we just write the test scripts to simulate our manual actions. Manual action ని మనం ఆటోమేషన్ ద్వారా సిమ్యులేట్ చేస్తాం అంతే, ఏం లేదు. నేనేం ఎంటర్ చేయట్లేదు, అదే ఎంటర్ అవుతుంది. How that is possible? Because of automation tools. These tools basically simulate user actions. Wrong. ఓకే, సో అయిపోయింది టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్ రావడం వల్ల ఫాస్ట్ అయిపోయింది. ఇట్లా కాకుండా మనకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ని మనం రాయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ we have executed only, okay, I think around 16 test cases. Out of 16 test cases, one test case fail అయింది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ జాబ్ యాజ్ ఎ టెస్టర్? టెస్టర్ గా ఏం చేస్తాం మనం జనరల్ గా? బగ్స్ ని రిపోర్ట్ చేస్తాం. బగ్స్ ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే టెన్ ఆఫ్ వి రిపోర్ట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. So one of the biggest advantage with Selenium, it generates a wonderful reports. Just right click, refresh it, where you can find a report, bug report. Here, this is a one emailable report, is right? This is a report we email every stakeholder in the project. So here you can see this is the test report. ఈ రిపోర్ట్ లో మనకి ఏముంటాయంటే జనరల్ గా ఇవి ఉంటాయి. ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. See, login has been executed 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then checkout also has been executed 6 times. Okay, so ఇలా మనం చూడాలి టెస్ట్ రిజల్ట్స్. So if there is any failed test case, you can come to know why the test case has been failed. Are you guys clear now? Deva Kumar, Yes. Madhusudan, Reddy, yes. Ranvisri. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. Yes, sir. బట్ ఇవన్నీ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే డైలీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి, ఎఫర్ట్ పెట్టాలి మీరు కూడా. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే మీకు జాబ్ రాకుండా పోవడం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ హారిజంటల్.
హారిజాంటల్ అంటే ఏంటి? మీరు జావా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, మీరు జావా ఉండే ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే వెళ్ళగలరు. .NET వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాంట్లో మీకు ఛాన్సెస్ ఉండవు, అంటే జాబ్స్ ఉండవు. అలాగే SAP ప్రాజెక్ట్లోకి మీరు SAP నేర్చుకుంటే వెళ్ళగలుగుతారు, జావా నేర్చుకుంటే .NET నేర్చుకుంటే వెళ్ళలేరు. అంతే కదా? అవునా కదా? కామన్ సెన్స్ పాయింట్. మీరు జావా నేర్చుకున్నారు, జావా ఫుల్ స్టాక్ కష్టపడి, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉండాలి ఆ కంపెనీలో. ఓకే, అలాగనే .NET, అలాగనే SAP, అలాగనే పైథాన్, ఏ టెక్నాలజీ అయినా తీసుకోండి, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వెర్టికల్స్. కానీ టెస్టింగ్ ఒకటే హారిజాంటల్. అంటే హారిజాంటల్ అంటే ఏం లేదు, మీ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ, ఏ టెక్నాలజీ అయినా తీసుకోండి, టెస్టింగ్ లేకుండా ఉండదు. అందుకని మన జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి టెస్టింగ్ మీద. జావా అప్లికేషన్ అయినా టెస్ట్ చేయాల్సిందే, .NET అయినా టెస్ట్ చేయాల్సిందే, లాస్ట్ కి సమ్ XYZ టెక్నాలజీ అయినా కానీ టెస్ట్ చేయాల్సిందే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. Is it clear? Yes. So please share your email IDs quickly. Deepak, please share your email IDs for our tracking purpose only. We'll share this recording to all of you. Okay. Again. Through WhatsApp sir, or right now? No, in chat room. In this chat room, we can share. Okay. So, మీ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. మేడం మీరు 1 to 2 అడిగారు కదా? ఎస్ సార్. రణ్విశ్రీ, ఓకే. మీరు ఒకసారి నాకు పింగ్ చేయండి మేడం, మీకు లింక్ పెడతాను. ఓకే, మిగిలిన వాళ్ళకి 8 to 9 లింక్ పెడతాను. సో మీరు ఈమెయిల్ ఐడి ఒకసారి షేర్ చేయండి చెప్పమని. ఓకే. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, విల్ డిస్కస్. అదర్వైజ్ విల్ వైండ్ అప్. సో సండే ఉండదు మీకు క్లాసు, సండే సాటర్డే ఓన్లీ, మండే నుంచి ఫ్రైడే ఈ 5 days ఉంటుంది క్లాస్. బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. సో we conduct classes only on weekdays. Okay. Sir, span of 2 months will be enough for all the applications and courses to learn? ఏంటండి? Span of 2 months will be sufficient to learn all the software what you have explained? 2 months tentative అని చెప్పానండి. ఒకవేళ ఇప్పుడు హాలిడేస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, 2.5 months 3 months కూడా అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. సో మీ 3 months పెట్టుకోండి టైం. ఓకే, 3 months అయితే ఖచ్చితంగా మీరు డెడికేట్ చేయాల్సిందే టైంని. ఇంకోటి చెప్తున్నాను, నేను చెప్పడం నాకు చాలా ఈజీ, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నా కాబట్టి. బట్ యూ గైస్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెషర్స్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్. సో మీరు ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది. నేను 1 hour చెప్తే మీరు 2 hours అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, అప్పుడే మీరు నేర్చుకోగలరు. మీరు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏం అవసరం లేదు, కానీ ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్. ఓకే, జాబ్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద. ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మీరు ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సార్ ETL టెస్టింగ్ ఎలా ఉంటది? ఏంటండి ETL టెస్టింగ్ అంటే? ETL టెస్టింగ్ కి మీకు డేటాబేస్ తెలిసి ఉండాలి మధుసూదన్. అంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ అది సేమేనా లేకపోతే డిఫరెంటా? డిఫరెంట్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి మధుసూదన్. మనకి మొబైల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ETL టెస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్పెషలైజేషన్. ఓకే,
సో ఈ ఉన్న అన్ని టెస్టింగ్ టైప్స్ లో మనకి ఎక్కువగా మనకి జాబ్స్ వచ్చేది దేని మీద అంటే సెలీనియం మీద. అందువల్ల అందరూ సెలీనియం నేర్చుకుంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? టెస్టింగ్ చాలా ఉన్నాయి, అందుకనే దాన్ని హారిజాంటల్ అంటాం మనం. ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ బ్లూప్రింట్స్ ఇవన్నీ. ఆటోమేషన్ ఆల్సో ఇట్స్ ఎ హారిజాంటల్. మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఆటోమేషన్ యూస్ చేస్తాం, తెలుసు కదా. ఓకే. లోడ్ రన్నర్ అని యూస్ చేస్తాము, నియో లోడ్ అని యూస్ చేస్తాం, అవన్నీ ఆటోమేషన్ టూల్సే. ఓకే, సి ఆటోమేషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఆటోమేటింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, అంతే, ఏం లేదు. దివ్య మీరు ఏమైంది, పవర్ కట్టా? లేదు సార్. మరి ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు? మొబైల్లో జాయిన్ సార్. ఓకే సరే, నేను రికార్డ్ పంపిస్తాను. ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేశాను, ఇది మిస్ అయిన వాళ్ళకని రికార్డ్ పంపిస్తాను. సో మీరు వినండి ఒకసారి. రైట్, అగైన్ డిస్కనెక్టెడ్. యా, టెల్ మీ, any doubts? No queries, sir. Okay, I think I got Deepa. Ranmistry, I didn't get your email ID. Can you share your email ID, Ranmistry? Okay, got it. Okay, then we'll wind up the session for today. We'll catch up again on Monday. Monday, same link with join avanti, 8 to 9 ఉంటుంది క్లాస్. 8 to 9 ఆఫ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి, 1 to వాళ్ళకి నేను పంపిస్తాను మళ్ళీ. Divya, can you share your email ID once? Okay sir. Which slot you are looking for, Divya? Is it 1 to 2 or 8 to 9 p.m? 1 to 2. 1 to 2, okay, right. Please share your email ID. Sir, offline courses will not be available after 8 to 9, sir. ఏంటండి? Offline courses టాపిక్స్ దగ్గర 8 to 9 ఆప్షన్స్ ఏం లేవా? ఆఫ్లైన్ ఆ టైంలో ఉండరు సార్. ఆ టైంలో ఫ్యాకల్టీ దొరకడమే కష్టం. 8 to 9 జాబ్ చేసే వాళ్ళకే కదా మామూలుగా 8 to 9 అంటే. మీరు జాబ్ చేసి ఆ టైంలో ఏమొస్తారు? 8 to 9 ఎస్పెషల్లీ ఫర్ జాబ్ డూయింగ్ పీపుల్. మీరు జాబ్ చేయకపోతే 1 to 2 వచ్చేసేసేయండి, బెస్ట్ అది. ఆఫ్లైన్ 6 o'clock అయిపోద్ది ఆఫీస్ అంతా. లింగప్పలే అనమాట. లొకేషన్ లింగప్పలే కదా. Okay, I got your email IDs, so I will share the details also. Divya, you are looking for 8 to 9, 1 to 2, right? Remaining all 8 to 9. Yeah. Okay, then. Thank you. I will share the recording session. Divya, you missed it. I will share it. Okay sir.